have a question from the audience, from Mr. Enrico. Enrico? No. So you translate. I know the question. He answered me. You translate. The question is from Enrico. That is, he is buying components from different component manufacturers. And in the data sheet, they recommend a footprint. And then comes to the question, shall he follow the footprint in the data sheet, or shall he follow the footprint in the IPC standard, as an example? Devo seguire le istruzioni dal data sheet, oppure quello che dice sono 351? Yeah, but the problem is, now comes to the problem. The problem is that the people who is making the recommendation of the footprint in the data sheet, they have never seen a production. That's the truth. Capito? Carlo dice spesse volte chi schizza, chi disegna il data sheet diventa un analista di produzione o un progettista della scheda. E quindi a volte è rischioso. Il suggerimento è facciamo delle prove. And then this man is saying, what's your name? Dennis. Are you American? Okay. And he's saying, not the CAD people doesn't know the footprint either. They are in the same situation as the component manufacturers. Spesse volte non si sa neanche cosa serve al cliente, spesse volte il cliente lo ordinare non sa, quindi è un po' il solito dilemma, no? Quindi do quello che mi cerchi, quello che mi cerchi, quindi do quello che posso, quello che posso. E questo è comunque un argomento, specialmente andando giù con le dimensioni, ai density, questo è un problema che compare spesso, uso le informazioni del datasheet oppure le informazioni dal 7351. Il 7351 un po' la somma di tutte le esperienze che arrivano dal campo. Voi sapete che chi fa le standard IPC sono gli esperti che provengono tutto il mondo, quindi ci portano la loro esperienza. A volte But the question is good, because who knows then the right footprint? Chi lo conosce? And you know, that's the reason why I'm coming back. If you find an assembling, your own assembling or an EMS people, and they will tell you, because of their experience with their line or their machines, their solder paste, their screen print or the screen stencil, they know exactly which footprints they need to make the perfect solder end according to IPC Class 2 or 3. So this is also an argument. If you find that one and they produce it and you get the quality you want, never move it, because if you move it to another one, they have another machines, they have another stencils, they have another solder paste. Yes. Questo è giusto quando si sa, quando si conosce chi ha avuto l'esperienza del processo, ma quando il problema non si conosce in advance, il problema è in advance, non lo sappiamo a priori, cosa facciamo. Quindi diventa difficile. Comunque, basandosi sull'esperienza, spesse volte le prove, le test. Experience. Perché ci sono tante finiture oramai sui componenti, sono diverse, a volte siamo stati in piombo, adesso sono diverse, questi possono portare ad avere delle difficoltà di bagnatura che siano abbastanza tutto. Now there are a lot of different finishes. Compromise the good solder job. That's the process. Okay, that's another story, but it's a good question. We thank you. What, did you get an answer? Experience. That's right. Okay, we continue. Was the coffee okay? Have you warmed up inside? Okay, are you sleepy? No sleeping here. The Italians are very well. Okay, here comes a list of the typical problems which I got for bare board. This is bare board problems.
So when you have it, you have experience, or you have this, you raise your hand. Open circuit, shorts in the board. Questo è quello che capita normalmente. Oh, Mr. Pavarotti, of course. Okay. Copper is only covering a part of the hole. Rame che manca sulle pareti dei fori metallizzati. Yep, okay. Ma è utile, volete sì. The hole, the P stands for plated through hole, is not filled of a wave or a selective solder. It's not coming up, it stands 75%. Risalita dalla Lega nel foro metallizzato. Ah, he is very happy. That's the guy with the military. Don't buy military stuff from him. What's your military? No, automotive. Automotive. Fiat? No, Volkswagen. Volkswagen, okay. Solder mask is covering the test points. Capita anche questo, solda il massimo test point. Typical CAD problem. And here, over-plugged via holes. That means some people want that you plug the via holes, so you get the right, so you don't get in any dirty things in it. But and the plugging is a screen printing method. And then it comes like a hill like that. And then when you place your stencil, you have a leakage and you create solder balls. Questo è un altro problema che conosciamo tutti. Se mettiamo il solda al massimo per coprire i vias, a volte rimane governo. Quando noi andiamo a mettere lo stencil, non fa lo spessore, quindi se io aspetto il rezio dello stencil era un di cambia, perché la terza più alta, più How many of you love solder balls? quanti di voi piacciono le solda al pollo, questi puzzetti che abbiamo giù sono tutti stampati. Tutti piacciono? Then you have bad registration between the copper pattern and the stencil openings. Anche questo può capitare. Io ho dato il disegno giusto, mi ha fatto la lamina lo stesso, non si allinea con quanto è la parte che è stata stampata sul circuito. Quindi c'è anche con questo problema il disallineamento tra l'apertura dello stesso e la realtà che c'è costruito il disegno. Solder balls. Have you seen solder balls after reflow? Yeah. No, c'è questi classici di nozzini. Okay. Barrel cracks. I mean, this is a crack in the holes. Spaccature dei fori metallizzati. Meno male che non facciamo microsezioni, se no chissà cosa dovrebbe. Disastro. Bow and twist. Direi che spaccatura, lavoro tipico, già timolato. Delamination of solder mask after reflow or wave solder. Il maschio si stacca, si stampato dopo il primo, il secondo. Bad clean boards. They are dirty when they come from the supplier. Arrivano già zozze? Sì. No. Ok. Sono tutti barbischi. Delaminazione. Delamination in bare boards. I mean, you have open. The boards are not sitting together. Non incolate bene, a volte qualche problema può capitare, o fabbricazione, o guarda la finitura, c'è qualche caso in cui si espande perché si è. Now we're coming to the finance. This was the technical stuff. Now we're coming to the financial costs. Quelli sono i classici problemi tecnici che possiamo vedere. Adesso trasformiamolo in aspetti finanziari, costo, pagare moneta. What can it cost? I think it's more than you think. Costano molto di più di quanto noi non possiamo immaginare. And the question is, whose fault is it? Chi ha pagato? La domanda è chi è la colpa? Solitamente di quello che non paga. And who shall pay? E chi paga? Ezio. So we take a couple of examples. The first one, as I take, is an open circuit in a hole, in a plated through hole. Vediamo qualche esempio, cominciamo Can be many reasons. possa essere un'infinità di ragioni. Here you see this is the CT for copper is 15 ppm per degree C. Il rame ha coefficiente di espansione termica di 15 parti da guido per ogni lato, quindi tutto sommato poca roba. And we talk about the x-axis, you see an FR4 is 200 to 300 over TG, but under TG is only 50-60. Chiaro, questo è importantissimo. In asse Z, dove ci frega l'espansione in asse Z, non in X e Y che stabile, che è tenuta da trama e udito lì,
abbiamo che al raggiungimento del TG siamo intorno al 50-60, dopo il TG, prima il grafico, arriviamo fino a 380 per kilo, quindi un'esagerazione, no? E lì il momento in cui... Remember Volkswagen, Ferrari. And you know, here you can see it's a perfect one in the one microsection. Is here you can see it because of they have chosen the wrong base material. Chiaramente qui si vede tutto l'organo, se immaginate con un cappello 60 micron, 15 micron e niente, però quello succede, se si spacca, il cappello di Possono, se si spacca, il fenomeno di difetto di cui si fa parlare. Non si vede, c'è, non c'è, caldo, freddo, si chiude, So here happens, in the function test, it's discovered that that you have an open circuit in holes in the bare board, in 50 boards which are assembling ready, from a batch of 1,000. Quindi qua la somma è che il test funzionale ha trovato parecchi circuiti open, praticamente sono diversi dovuto a 50 schede assemblate, quindi si parla di schede finite, sono termini schede assemblate finita, e praticamente sono un lotto di 1000 schede assemblate. Quindi il cadavere alla fine sono stati 50 su 1000. So one board you send to guest lab here for analyze. The answer is a barrel crack due to a high CTE in the chosen base material. My guess it cost 1,000 euros, but Tino has the answer. What it cost, I don't know. Quindi qua in sostanza è stato individuato il foro metallizzato interrotto e quelli sono i relativi costi all'analisi, diciamo, è costato un po', stimo una cifra solamente per l'analisi. Tino è So now we can make a calculation. We say that every board costs, including everything, costs 100 euros. So this is a 50, the scrap board is 5,000 euros. ogni scheda tra un pasto e frutta secca c'ha il costo di 100, con la somma, quindi il costo del circuito stampato era relativo al completo di tutto l'antipasto e tutto. So the total cost is 6,000. C'è il tiratore tra analisi di laboratorio e componenti bucati. Poi dopo ci sono spese per l'aria, sono anche gradi. But how reliable are the remaining 950? Il grosso dubbio è come stanno in salute quegli altri 950 che hanno passato il test. Ok? Questo è il grosso dramma. Quanto le spedisci perché devi fatturare, quello invece di cadaveri che galleggiano. Value here is 95,000 euros. Ma potrebbe essere quella lì, sono buoni. Plus you have a delivery delay because you can't deliver the one because you're missing 50. Rifare le schede, quindi è mancato la consegna, i tempi di consegna, la penale a volte, un sacco di problemi che possono venire fuori e vanno trasformati in soldoni che potrebbero essere significativi. Se l'azienda poi fattura miliardi, magari non se ne accorge. And you can't claim the bare board manufacturer. He hasn't chosen the base material. That you have done it in your order, say you're going to use that one. If they have used that one, if they're not cheating you out, that's another story. Okay? Non possiamo dare la colpa al nostro costruttore di questa parte, noi abbiamo chiesto questo materiale, ma è stato dato, quindi le ferre quadre di più non uguali, sono 25. So, this is me. Oh, I'm not a quality manager. okay? I said, hello boss, I have a boss, you know. Sei capo, dimmi. Shall we deliver the 950 boards or scrap them? So, facciamo di quelli potenzialmente cadaveri, spegniamo, prendiamo il rischio, o li teniamo. And the boss? O bene, Yeah. o bene. He said, what will it cost us? You know, the bosses always talk about money. Ci costa buttare via. And you said it will cost us total 101,000 euros. 101.000 euro costerebbe buttare via. And you know the boss, he says, what the, I can't say it in Italy, if it was in Sweden I said
Cosa? And now comes to the question, what will you do? How many of you will say, yes, delivered, the 950? Quanti di voi, ecco, spedisce il capo di livello di sì? How many? Dennis, why? Yeah, but the base material is wrong as everyone. No, we have discovered the fault in 50. Maybe the other one is not complete. Maybe. This is a risk. What happens when the boards comes in the... Oh my God, I have a connection with the mafia. I accept you. Dennis, who agreed with Dennis? Delivered. Raise your hand. A few ones. Who will say scrap them? Chi direbbe buttatele via? Pavarotti, scrap them? Yeah, he's a rich. He has Pavarottis. Oh, the rest, what you say? You don't know. Segregate. We will see. Yes, delivered. The purchasing, they don't care about the quality. Accountability. Mainly is that. Okay. Time they deliver for And this means the boss he can't buy a new car. Because the Testarossa costs 1 million or 100,000 euros. I don't know if it costs that. Anyhow, it's lots of money. i soldi lì li spendo per altre cose, potrebbe dire, non per buttare via tutto il materiale. Now we have another one. Bow and twist. Baccatura, classica, X, PCB looks like a banana. And this is that one day, 100 boards have to be scrapped due to bow and twist at the board, PCBs, because you can't deliver them. They will not fit in the product. in questo caso assemblata, marcata, Gabriele? la devi filare nel rack, per esempio, l'ultimo dentro, allora la faccio tutto qui, perché uno dice, le buttiamo lì, sono 100 pezzi. It will cost you 15,000. This board is more expensive. It costs you 15,000 euros. 15.000 euro di potenziale l'anno. Plus some investigation cost you, so let's say 400 euros. Totally 15,400. Vuole mia, nessuno, soliti discorsi, aggiungiamo altro. But you have 1,000 boards in stock. E abbiamo altri Bare boards. circuiti stampati, a questo punto, circuiti stampati, a stock, magazzino. And they are flat. Because the bare board manufacturers, they are not stupid. They see when the board comes out like a banana in their factory. Chi ce l'ha spediti, la si è spediti perfetta, ma altre perfette non piano, quindi non c'era nessun problema. They put it in an oven with some press, and they are flat like that. And they deliver it according to IPC, no problems. But when you reflow them, this will go back. Chiaro, la spedizione a volte si raddrizza con la pressa o con funzioni varie che conoscono costruttori circuiti stampati, si tende a raddrizzare e portare in linea con quanto prevede la spedizione. So the value here is only 25,000. It's Volkswagen. Fox. Quindi in totale potrebbe esserci Plus delivery day. perdita di consegna, di conseguenza altri costi sulla logistica. So now we come to the question, whose fault is it? In questo caso che è sbagliato? What's in your opinion, when you have a bow and twist, whose fault is it? Chi è sbagliato? Quando noi riscontriamo questo effetto imbarcamento alla fine del assieme, insomma. The designer can be. You mean the specification of the layer build-up, correct? That's one possibility. There can also be some problem at the bare board manufacturer. They don't have the right press cycle or press cycles. Qualche anomalia, diciamo, di processo durante la costruzione, no? Pressato poco, il pre-preg, uno spessore diverso. So it can be different. So this is my opinion, it depends. Chiaro, questo indica tutto, no? Dipende. Why happens both of these problems which I've described now? First, the barrel crack in the plated through hole, and also this bow and twist. Quindi tutto sommato sia il rischio di avere magari anche i fori metallizzati danneggiati da questo imbarcamento e
dà fastidio e crea problemi. Another thing about twist can also depends how your panel look like. As more boards you have in a panel, the higher risk it is to have ball and twist. Dipende anche chiaramente dalla dimensione del pannello, come è distribuito, più schede nel pannello, quindi l'effetto del pannello quando lo riceviamo, poi lo separiamo, la scheda magari è meno impartata ma lo è ancora. Allora dice in che condizioni deve essere poi assemblata questa scheda, tutto sommato. So now we have some couple of alternatives here. Have the order, I mean the board project, passed DRC, design rule check? Abbiamo ordinato tenendo presente delle regole basi per disegnare la scheda. Who has a design rule check software? Chi ha praticamente smanettato sul software per disegnare questo circuito, questa scheda, questi particolari costruttivi della scheda? Avarotti? You have. What are you doing? Are you in design or in bareboard production or what? We define, let's say, materials, and then we define the spacing between layers, spacing between... But are you producing for the, are you in the automotive industry or, okay. Very good. He has a design, but why go ahead? Because he knows he can set up design rules. And you know, if design rules regarding the layer build-up is wrong, this software will give you an alarm. For example, it can alarm In automatically. pratica, nel progettare o nel disegnare, nel fare la layout, questa dispersione giusta, la distribuzione giusta, segue questo. C'è il software che ti dice guarda che più o meno se è corretto oppure fai una variazione, no? C'è il finale te lo fa il software, un sollievo di sbagliare. And many, not I don't can guarantee, but many bareboard manufacturers, they have a design rule check software. Molti costruttori si stampati hanno questo sistema di controllo prima di mandare in produzione di produzione. Then comes to the question, have you promised IPC 610 class 2 to your customer? Ok, questo avete chiesto al vostro fornitore di circuiti che questo dovrà servire per assemblare una scheda in classe 2, quindi ovviamente il circuito dovrà essere anche in classe 2. Then is the PCB bare board designed according to the IPC 2220 series class 2 level A or B? Questo viene il bello, perché per poter avere un circuito stampato bene dobbiamo costruirlo, disegnarlo basandoci sulla famiglia delle standard IPC 220 che poi vedremo classe 2, livello A, livello B, ricordate il sistema di... And here comes the, how many of you have read the book IPC 2221B and 2222A? This is for the hard, for rigid board. How many of you have read that book? Quanti di voi hanno letto o conoscono la 2221, la 2222, perché per i rigidi la 2222? E praticamente la 2220 è la famiglia, no? Sapete, la 21, quello 20 rigidi, 22 rigido, flessibile, 23. And here is the key thing. Because if you want to make a good book, or good board, not good book, then you need to see what is the demands regarding the design. Quindi chi progetta, riferendosi a questo, ha idea di cosa sta disegnando, progettando, costruendo. Quindi a un certo punto, quando ti trovi quel problema, ho disegnato rispettando queste linee guida. And you know that here at Gesland, you can have training in 610. You can be certified in 610 and other IPC standards. But did you know that you also can be, for these design standards, you can have what we call a CID. Allora, mediamente noi conosciamo le certificazioni diverse che si fanno. CID or CID Plus, this is two. You have CID Plus. Quanti di voi conoscono questo? Certified designer, designer class. Voi siete 5? La Madonna! That means, and also you know that, I'm coming back to that, I'm saying it now again,
If you want to produce a class 3 or a class 2 board in the end, you must design it according to this book, class 2 and class 3 too. Avete capito tutti, no? In pratica, per poter arrivare a quei risultati là dobbiamo disegnare rispettando quelle linee qui, momenti, suggerimenti, non è che esistono solo quelle linee guida stanno alla 22. You have to speak English with me. Yes, 22. IPC bare board, do we have ordered the board according to 6012D and the 600G class 2 or class 3? Abbiamo ordinato noi per avere poi un prodotto, un circuito stampato che rispetti la 6012D, l'ultimo livello, oppure la 600J? Domanda. Abbiamo ordinato, non andiamo dopo a vedere se, ma li abbiamo ordinati così. And if you have yes on these questions, like that, this will never happen. Chiaro? Se noi abbiamo seguito un momentino questa linea guida, quel problema che abbiamo visto poco fa non potrebbe accadere. Will not happen. Yeah, not the guarantee, but the probability is low. 99%. Okay. So, but if you have no on this, no on the 3, you are going to pay 25,000 euros. Yes, quindi però prima di dire di chi è la colpa, se io non ho rispettato quelle regole potrei avere la coscienza del butto via parole. So the conclusion is here that to have good boards, I mean bare boards, is not only a technical thing, it's a commercial thing plus a design, but it's a lots of commercial, because if you don't refer to, let's say, the 6012 and 600, the bare board manufacturer is going to say, we didn't see any specification. Chiaro? Qui il capitolato di fornitura che fa la differenza. Se io il capitolato di fornitura vi ho chiesto questo, quello, ok, allora posso far valere il mio risultato, ma se io che dammi i circuiti standard, dammi i vetronite, no, a questo punto, guarda, chiaro? So he's going to pay this, yes. I'm sure it's different opinions here in the audience, and it always will be opinions. But my thing is, to have a good board, it starts with the design. Chiaro? Per avere un circuito stampato o anche una scheda di interparti è tutto da un buon progetto. Se un progetto è fatto bene, sono tranquillo che... And you see, here is the designer who makes the net list. Ok, il nostro progettista, And you know, they like complicated functions on a small surface. componenti anche sul bordo, no? Sul bordo del circuito. Vero? C'è il progettista. Do we have any designers here? Okay, a couple of them. Vetro. And this, and you know, another thing which designers do, they look at the internet and they find a very nice component with lots of functions. Ah, che bello. Ok, ma l'internet ha la funzione giusta, prendi un taglio e lì, vai. They only need 25% on the functions, but they put it in the board because maybe they need it in the future. Chiaro? Serve solo il 25% delle funzioni che svolge la completamente bene, che figuro, lo prendono, lo mettono su, magari in futuro serviranno anche il 75% delle funzioni. And the production say this is a nightmare. Quindi, And the CAD people say the same. Is this correct, Pavarotti? Okay. diciamo se è a posto. And now come to the CAD people, Ok? Diamo questi signori Pietro and Mr. Milano. non sempre. And you know, they say, what is 7351B? My footprint hasn't changed in 1903. È vero? Questo è vero, non ho anche un pimpato, la vita faccio così, fa così in pratica. Who was king in Italy in 1903? Or president? Umberto. Emanuele, okay. What happened in 1903 in the electronic? Questo è successo. The first bare board patent was coming into the patent bureaus. So the bare board is now 106 years or 113 years old. Cioè, i primi tentativi di circuiti stampati non ci credo proprio, furono praticamente espressi per periodo. And here you bare board, we talk about that soon. And you know, this is the bare board supplier. They look at the holes. Ok, c'è terramico in forno.
And they say, where is the copper? They don't have any clue. And they always say the boards are perfect. Solitamente chi produce ci usa, ma se no ci usa la sono perfetti, fanno bene, vanno bene. Now we're coming to answer. The purchasing man. L'ufficio acquisti, How many of you have met the purchaser who comes in and you come into his room and he said, please raise the price with 10%? è vero uno che fa così per l'ufficio acquisti, si siede, prima ancora di entrare deve abbassare il prezzo. Deve abbassare il prezzo, ok? So they're calculating and the price will go down. Torna a casa, va in jet, ho sotto l'obiettivo, mi dà la medaglia, la bella medaglia e quindi tutti i prezzi. What shall you do now when you have all these problems? Facciamo adesso che abbiamo ridotto i costi. You have no control, just deliver. Is that the Italian way? Assolutamente no. Mafioso. No, we send all of them in Scandinavia. Yeah, okay, thank you. Monsieur Catua. And you can deliver and hope for the best. Yes, quindi speriamo solo piano dietro se è arrivata. Quindi Or you can start to repair and lose lots of money. oppure cominciamo a metterci dentro le mani a riparare e ovviamente facciamo un disastro perché i costi e incertezze. This guy, he was the quality manager at an EMS company. Questo è un quality manager più un terzista. Now he's burned out. Lots of problems. Si è fuso poverino. So now we come to the next step. What does IPC Class 2 and 3 mean? Quindi cosa significa produrre classe 2 e classe 3? Ovviamente qual è la differenza dei costi? Perché dire classe 3 è facile, ma poi realizzarlo non è così facile. And what is the cost difference? Chiaro, qual è la differenza? As you said before in Wallin, you said some of you were delivering Class 3. I'm saying you're not. Maybe you're wrong, maybe I'm wrong. We will see. Afferma che chi di voi consegna classe 3 è convinto, lui dice io ho qualche dubbio che tu stai consegnando classe 3. Quindi dico che ha ragione. You're right. Okay? Now we're coming to the demands. What does it mean? Yes, first we have the classes, you know the classes, which is the same in the many standards. Abbiamo tutti i livelli, poi siano le classificazioni, di scarso contenuto. In some standards, in two standards, one series and one standard, we have also level A, B and C, that is the design standard plus the footprint standard. Questo è importante da considerare, perché molti dimenticano che esiste anche il livello A, B, C, e noi lo troviamo in alcuni standard, per esempio per fabbricare e realizzare le ciclotte stradali. So I get the answer. We have answered that today. So here we come to the sign. You know, you come up the board, you check the board according to the class you want. Vediamo alla fine, troviamo con la standard di riferimento di 610. What I want to say direct, even if you have a board coming out from your line and you start to inspect it according to IPC 610 class 2 or 3, it doesn't mean it is class 2 and 3. Chiaro, questo è importante perché c'è gente che guarda con criteri classe 2 o 3, ma sta facendo solo ispezioni, non ha prodotto a monte. Quindi questo è quello che dobbiamo decidere. You can call it whatever you like, but you can't call it IPC class 2 and 3. Chiaro, chiamarlo come vuoi, no? Sì, guardato con il libro in mano, però hai guardato, non hai progettato per classe 2 e classe 3. So you know, IPC has realized that we have 5 parameters who is very important to make the final solder joint according to class 2 or 3. In concreto, l'IPC ha stabilito che sono 5 i punti importanti da considerare sul processo di assemblatura per arrivare a garantire la classe 2 e la classe 3. E solo questo. And you know, to be able to start, to be able to produce a class 2 or a class 3 board, the design, I mean the CAD,
must be class 2 or 3. Chiaro, già a livello CAD chi sta producendo, chi sta disegnando, deve già considerare le linee guida che stanno So if you go to Pietro, so then if you want to have a class 3 board in the AM, you must tell him that the CAD should be according to class 3. Chiaro, il tuo CAD deve essere classe 3, gli fai un trucco, fai classe 3. The CAD, then you come into the bare board, then you have to go to your supplier to say you must produce the board, and the board is not the standard, which is here important, is not the 600 only. The demands and qualifications are in the book IPC 60, 12, and now it's revision D. Chiaro? Non basta solamente conoscere la 600, ma tu per garantirmi la classe 3 devi conoscere quella e sapere cosa richiedi, quella è la qualifica praticamente. For free. But now you say, for people who you are in the automotive, this book also exists in 6012 DA. Chiaro? È uscita una nuova standard, supporto proprio di chi per l'ambiente automotive, in cui la 6012, oltre a essere D, che è l'ultimo livello, hanno aggiunto la A, sta per automotive. E ci sono alcuni criteri un po' più stringenti che vanno rispettati. And it also exists in book for space. E poi c'è un altro, con la S, con space, cioè la spaziale, tutte le cose. Infatti c'è anche la minus sul fianco, c'è proprio il razzo. Okay, we continue. And so you need the same level or better, same classification or better. And that means also here, when you inspect here, your production has also been class 2 and class 3. Quindi dove vado ad ispezionare la mia scheda uscita dal forno, all'AOI, oppure all'X-Ray, devo ispezionare con il criterio della classe 2 e classe 3. So if you don't have followed that chain, which I now describe, I'm sorry, it's not class 2 or 3. Quindi lui dice, ed è vero, no, che se tu non segui quegli step di come indicato dalla precedente sua presentazione, non siamo in grado di garantire la classe 2 o classe 3. Classe 2 magari, ma la 3 dici. So this is one, and you should know, when you go to your own production, assembling and soldering and so on, the main book is not 610. The main book is 001. Questo è un altro importante, cosa da considerare. Quando noi andiamo a soldare poi queste cifre stampate, non dobbiamo considerare la 600 stampate, ma la 001, questa è la madre di tutte le standard necessarie per poter soldare bene. Molti non la parolacciano perché è un impicino così, però è importantissimo questa. Okay. So you have to follow the same classification through the whole chain. Quindi, per essere in grado di dire, giuro, ho segnato in classe 3, devono aver subito tutti quanto prevede gli steps del processo per arrivare alla consegna in classe 3. So you have to have the same classification through the whole chain. Lungo tutto la catena, così, la linea di assemblaggio, per noi, no? Produzione fino all'assemblaggio. That's number one. Now we're coming to the main book, 001. Ecco qua che torniamo sul libro principale, il 001. This is requirements for soldered electrical and electronic boards and ready boards. Questi sono i requisiti fondamentali, lo giuro io, per poter saldare, no? in ambito elettrico ed elettronico. Non sono dei cicli stampati. So how many of you have read this book? Quanti di voi conoscono questo libro? Raise your hand. One. No, ce ne sono di più, One. Gabber, You know, this is the steering document for the whole chain. questo qua è pilota tutto. Questo è tipo, questo standard qui. Ed è veramente. At first you have the general, and here you can see the general requirements. It goes from the start, the design,
Different depends which board you have. But then you come to the fabrication. This is PCB fabrication. So here you see the reference back in the chain. Questo noi lo vediamo richiamato con la standardizzazione. Dice guarda che per poter saldare bene tu devi aver seguito questi standard. Quanto prevede questa standard? Le guide linee che stanno in questa standard. Okay? Quindi questo serve per chi produce, per chi disegna e progetta, chi produce il circuito stampato. Tutto a posto, bene, ora adesso cominciamo a saldare, no? E seguendo quanto chiede poi lo 00. And the same classifications. And here we also have, you see, we have letters for no requirements, acceptable, process indicator, and defect. Questa è una piccola differenza tra la 610 e la 600 e via tra. Noi abbiamo che nella 610 abbiamo target, accettabile, difetto e process indicator. Qui abbiamo no requirement e paragonabile al process indicator per chi ha. E poi l'accettabile, process indicator e difetto. Però quella M là e lascia un po' spazio all'interpretazione del cliente. And here I just take a few examples. Materials and processes used, and you know the material we use, there's the bare board, there's all the paste and all this stuff. To assemble or manufacture this board with the component shall be selected such their use in combination process products acceptable to this standard. If you don't do that, it's defect all standard classes. Chiaro? La differenza qua, vedete quando c'è la D in fianco, sta per defetto, per chi ha dimestichezza con la 610, la differenza è una D sta per defetto. Se tu non hai seguito tutto quello, o un qualcosa di quello che ti chiede, che ti è chiesto sia una selezione di materiali, che sono stampati, del profilatore e via, tu sei in difetto, classe 1, classe 2, classe 3. Basta aver trascurato uno di quelli. Here you see a couple other examples. Solder, the solder you're using, shall be according to IPC 006, if not, defect all standard. Chiaro, se la lega che noi usiamo non è in accordo a quanto prevede la 006, non è conforme a quanto prevede l'IPC, quindi è un difetto, sempre la classe 1, classe 2, classe 3. Chiaro? The same with flux, should be according to 4B, if Sono not, i fossanti, se non rispondono ai requisiti previsti da quella standard lì, non sono accettabili, quindi è difetto. solder paste, Adesso 005. per la pasta, Machine control, controllo la macchina, il processo, se vogliamo, solder bath, il bagno, but here it's only for class 3, the other is okay. anche qui il bagno, no? Sono del bagno che va analizzato periodicamente, te lo dice la 001. Se tu non fai l'analisi periodicamente come dice la 001, hai un bagno, si salva, spuzza ma non è a posto, chiaro? Stanno inquinati, nickel, ferro, rami in eccesso e via via. And we come to the solder connection and process, but here in the process control. That means that you have to have process control for class 3. You have to have it written down every point in the document. Per poter garantire la classe 3 deve avere tutto il processo sotto controllo, no? O sotto statistica, non vuol dire tracciabilità, vuol dire avere tutto controllo, cioè tutti i miei parametri scritti di pasta, come maneggio la pasta, come maneggio i componenti, come maneggio gli esiti, tutte le palle li vanno dentro, necessario per garantire il You see, for manufacturers of class 3 products are required to have a documented process control system. But you need to have the system in class 2, but you don't have to write it down. Anche per la classe 2 è richiesto avere tutto questo, ma non è necessario averlo documentato e scritto, si può dare un po' a memoria. Chiaro che uno lo fa per 2, lo fa anche per 3, lo fa anche per 2, no? And to create and maintain a documentation, that costs you a lot of money. Tenere in piedi tutto quel sistema lì costa parecchi soldi. O farlo in automatico, o registrare, via che costa parecchi soldi, risorse dirette, soprattutto indirette. Normally, it's only 3 areas which can afford this. Sono, That's the military people, because they use our tax monies. ok? Chiaro? Sono solamente 3 settori che possono permettersi di fare queste cose, quindi il militare perché sono i nostri soldi, le nostre tasse, quindi la bomba la spara, se sanno che finì. The medical people, because people pay everything to don't die. Il
verticale, perché anche lì la gente va da tutto. And number 3 normally is the space and the airplanes. Anche lì l'altro settore è lo spaziale, perché lo spaziale si fa. Automotive will not pay it. Automotive, no. Yeah, they won't, but they won't pay it. Però So here comes in the purchasing. So now comes to the question, when you have seen this, how many of you really deliver an IPC Class 3? quanti di voi consegnano, ho visto questo in classe 2, in classe 3? How many deliver Class 2? Quanti consegni in classe 3? Yeah, here we have a young guy. He doesn't know. You know. This is, 50-50. he has to go check all the designs if it's done correctly or not, as an example. But you see, this is not unusual. Normal people say, if you're going to sell to Volkswagen, I know, a piece of electronic to a car, you say, maybe this stands, delivering according to IPC 610 Class 2. Alcuni in automotive ti chiedono di essere compliant con la classe 2 IPC in automotive. But you know, these people, they don't know what it really means. And if you don't know it either, you don't deliver. The problem if they find out that you are not delivering Class 2 or whatever you promised, they will sue you. Spesse volte sia il cliente che il fornitore, cioè chi riceve le schede per automotive, che poi non sanno cosa vuol dire classe in automotive. So you have to read this book. But you know, you are not alone in the world. IPC has realized that many people who want to deliver IPC Class 2 and 3, they don't do. So they have created a validation services. The IPC come in and look that you are doing it correctly. Questa è un po' la novità che propone l'IPC, e ti dice, a questo punto vediamo cosa possiamo fare noi, vediamo noi con questo programma, Qualify Product Listing e QML. Cioè arrivano loro a garantire al vostro cliente che quando lo stai facendo è secondo quanto prevede l'IPC, se tu pretendi un prodotto in classe 3 o 2, ok? Cioè la terza parte che fa il giudice. So now we're coming to the next step, design. Now you take the first one here. Prendete la tavola sul tavolo, You have your pencil. prendete la vostra penna, matita, And we're going to follow this from the bottom and not that way. chiaro? Questo è importante, dobbiamo seguire le istruzioni partendo dal passo, dalle standard, design, la progettazione su. And we start in the basement with the design standards. Because you know the market, you know they have demands, the customer wanted better, cheaper, quicker. Chiaramente dobbiamo assolvere quanto pretende il mercato, And the design people, they start to use analog, digital techniques, lots of components. il progettista mette il meglio di se stesso nel darti l'apparecchio che presume possa servire a un po' la domanda del mercato. So now you start to fill in. You have it here. We start, you say here in the bottom, the first yellow one. That comes to the product specification. Products will be in C. Okay? Le specifiche del prodotto che voglio realizzare. This is Swedish. Comes from the customer or from the market. Okay? Then you have component data, you know, you find in the internet. Informazioni relative ai componenti che si trovano in internet. And here comes to the electronic design departments. They create, you know, the electronic schematics. Il progettista elettronico crea il classico schema elettrico-elettronico per far funzionare l'apparecchiatura. And when they are ready, you know, we get the net list and we get the bill of material. Chiaramente viene creato la net list e il bill of material relativo. For this area here, Questa area di electronic design, IPC has the following standards. ecco, deve dare un'occhiata e conoscere queste standard. Vedete qualche bel
And it's an interesting thing here that the first one here, the two first, is when you have high speed and high frequency components, and also impedance control and such as things. Chiaro, per la telecomunicazione, la frequenza, segnali di viaggio veloci nella parte alta delle tre standard. This one is how much current, how many amps La potenza che circola in ampere, you can have in a copper track. le tracce, diciamo, le piste, i rame. Here comes an interesting standard. This is the standard how to check your soldability on your components. Quella è la standard, è molto importante, che serve per vedere la saldabilità del circuito stampato e realizzato. Sono tutti tre metodi come provare la bagnabilità o la saldabilità del circuito stampato non realizzato. And why is this important? Yes, because if you want to have a good solder joint, you must understand that the surface finish you have on your component must be matching the surface finish you have on the board. Questo è importante per realizzare un corretto giunto esattamente. Devo sapere alla fine il mio intermettario dove vado a realizzare sulla zona, sul circuito stampato, sulla finitura del circuito stampato. Ed è importante conoscere se questo si bagna o non si bagna, o l'eniche, o l'ala, o lo stagno chimico che gira un po' di tempo, o l'altra, potrei avere difficoltà. E quello è un buon veicolo per fare dei test, no? Anche se ha qualche considerazione necessaria da farci. And here it comes three standards. This is 93, 94, and 95. And these standards continue both design advice and also assembling advice. This 93 is for the QFN. Queste sono le tre standard che sono importantissime da conoscere e da seguire se vogliamo montare un certo tipo di componenti. Per esempio la 7093 è il QFN, no? Il Bottom Termination Only Component. Tutta quella famiglia di componenti, BTC, QFN, LGA, via via, vanno nella famiglia dei BTC, Bottom Only Termination Component. È vero che lo sa la ragazza là, quello che rispondevo prima di acronimi. Okay. And here you come to the 609. This is how you shall mark the boards. You mark the boards and the components with, for instance, lead-free. How you should clean the boards, how you should test the cleaning on the board. For class 3, it's a shall. We must do it. Quella è un'altra standard importante che molti ancora non conoscono. Quanti di voi la conoscono? Vero? Pochi. Quella è la standard che vi dice come la finitura non solo dei circuiti stampati, ma anche dei componenti. Perché una volta avevamo solo stagno piombo, adesso abbiamo argento, palladio, stagno e via via. E allora è importante sapere se la lega con cui è finito il componente matcha con la lega che sta sotto o se posso avere qualche problema. If you haven't marked this board and you say you deliver class 3, it's not class 3. Se non hai questo tipo di marcatura, cioè sul circuito stampato ci deve essere una marcatura per dire che è classe 3, usando la marcatura, i criteri di marcatura che stanno indicati qua. Non so quanti di voi hanno visto la B1, B2, B3, sul componente abbiamo E1, E2, E3, E3 è stagno puro, B3 è stagno puro perché è sulla borda, vabbè comunque andate là e là in fondo se volete dare un'occhiata, è interessante e molto importante. This is for the material declaration, so you know that you're not violating any laws in different areas of the world, roads and other laws. Questo è molto utile per chi fa gli MDS, chi fa ROS, chi fa RIC e via via, ha bisogno di fare il Material Composition Declaration. Quella è una standard evoluta che ti aiuta a comporre questi maledetti form che ognuno li fa solo. And this standard is a serial standard, so the 2615 is a standard how you should do the mechanical drawing. So the people you are buying the boards from in Italy or in Switzerland or in China, whatever you buy them, understand what you mean. Questo praticamente è una serie di 5 standard che serve soprattutto per definire un po' l'aspetto meccanico del circuito stampato, in modo tale che se uno fabbrica in Germania, in Inghilterra, in Stati Uniti o in Cina, userebbe le esime dimensioni, tolleranze.
So here is the base, Questa è la base, and here you see the standard, just an example, how it looks like. prendo un po' tabelle uniche. Material declaration, which is a software which you can apply. You have different levels, A, B, C, and D, classification. Quindi qua, qui, la giapponese relativa a questo lavorano insieme per avere la material declaration. Eccolo qua, joint industry guide. And here you have the 609, marking and labeling of components, the boards, the ready boards, to identify lead, lead-free, or other things like cleaning and testing of cleanliness. Chiaro? Questa qua rappresenta, come dicevo prima, no? Vi dice che tipo di finitura è il circuito stampato, ma non solo, ma anche i componenti, no? Con la letterina del 2, 3, che troviamo sulle bobine, sulle etichette, eccetera. Sul circuito stampato dovrebbe esserci nell'angolino E3 oppure 4, oppure E4 se fosse una finitura ENIC, cioè ENIC oro tipico, no? Dovrebbe avere E4, okay? For ENIC. And then you have the design guides for high-speed controls and impedance, high-speed electronic, the number of amps, Questo per calcolare, ecco, questa tabella troviamo nel 22-21 anche. you have these boards. This is for the bottom terminated component, Abbiamo visto prima. for the flip chip, Questa è un'altra bella standard per chi monta flip. BGAs and CSPs. Questa è fondamentale per chi monta il BGA. Okay? Qui trovate tutte le informazioni, siamo già alla revisione C. E questa a volte ci sono tanti bei informazioni utili che vanno sia da come disegnare la persona, come calcolare, valutare la percentuale dei voice rigiunti, ti dà un limite per poco e tanta altra informazione. Now we're coming to the CAD people. Now you fill in what the CAD people do. They start to make the footprints. Cominciano a disegnare le piazzole, chi fa il progetto. And here we have the discussion. Please be aware which footprint they should use. Mettiti d'accordo qual è. Then they start to make the component placement. Facciamo la lista di piazzamento dei componenti, XY e 3, feeders, tutto quello che serve per programmare la pick and place. And then they start to do the routing. Quindi cominciano a buttare nell'interno software. And then we have these standards for to help them. Supporto di quell'attività lì abbiamo queste standard che abbiamo visto prima. Questa qua, che vedete, è stata 525, guardatela bene, che tutti la conoscete o quasi. È quella per disegnare le aperture degli stencils delle lamine. Okay? Quella è veramente un buon contributo alla realizzazione della lamina. And this 7525 is a standard how you should inspect the stencil printing. Questa qui, la 27, è quella che ti dice una volta che tu hai fatto lo stencil e vedi un po' com'è, o può anche come verificare che sia stato realizzato come tu hai chiesto, non solo l'aspetto rete, finiture, che non ci siano valvole. You can see it here. This is the standards. Okay? And here you can see how it's built up. These design standards. Noi normalmente lavoriamo su questa, sul rigido flex, qualche volta il rigido flex è sempre questo. Questo è già un po' più diverso, difficile che qualche produce. C'è qualche di voi che produce IPC integration. Microvia. So here we have also the classes 1, 2, 3. Okay, la descrizione di cosa vuol dire classe 1, classe 2, classe 3. And in addition, the level A, B, and C. E questo il famoso livello di cui abbiamo accennato prima, il livello A, B, C. Il C praticamente è quello un po' più critico, il livello A è quello che tutti preferiremmo, no? C'è spazio sia per i componenti che per la pasta, per la rete, che bello, invece lì ce li impiccati.
You can see you have different levels, what you want there, just the thickness of the PCB, you have different tolerance for different levels. In base al livello ci danno anche delle tolleranze diverse da rispettare. Quindi la classe 3, ma questo sappiamo che tolleranze sono importanti. In this book we discuss materials, mechanical, electrical, terminal and all this stuff is so the design will be good. Questa è veramente una bella norma, sono delle ottime guide linee che aiutano. E se la leggi alla sera non ti addormenti. If you don't read this in the night, you do not sleep. Because it's, okay? If you read this in the night, you do not sleep. Yeah. You still want Okay. Maybe that. And here you can see what we will not go into details, but here you can say if you choose level A, it's double compared with level C. And this book combines the levels with the classes. So this is the thing, in this book you have to take account of the classes plus the level you have chosen. Quindi questo senza entrare troppo in dettaglio, ma la sostanza è questa: per arrivare ad ottenere quanto prevede le classi c'è una netta relazione con i livelli stabiliti per poterlo realizzare, e quindi dobbiamo far compaggiare quanto prevede il livello con quanto andiamo a promettere in classe 3 o pretendiamo in classe 3 o classe 2. Quindi la relazione c'è. Here we have a long text about bow and twist, what IPC allows, how you should measure it. Anche qui ci sono i termini per come misurare l'imbarcamento della scheda, il twist, che tutti dovreste conoscere, se non altro qualche volta vi è capitato di reclamare verso il vostro figlio di studio. Poi c'è la stata per come misurarlo geometricamente, dove andare a misurare, verso l'intolleranza. And here you also have for different values for hole diameters and thickness, which we discussed. You see, this book is full with choices you have to make. La tolleranza sulle forature, e quindi in pratica diciamo che questo libro è veramente un libro interessante, poi va bene con del progettista, del ciclista stampati. And here is an interesting thing regarding the aspect ratio. Anche qui ti dice quanto l'aspetto ratio. If you want a very robust board, the aspect ratio have to be maximum 5. Vedete che il livello A, che era quello che tutto ci andava bene, quindi lo spazio per la qui è quello che richiede un aspetto ratio più basso, quindi un aspetto ratio più basso è più facile per tutti, sia per chi lo costruisce su stampato che deve riempire con la lega, che deve fare tutte quelle cose. So if you go back to my calculation here, if you have a 1.6 board, Quindi se andiamo indietro, then the smallest millimeter can be 0.35 like that to get the 5 here. lavorando sulla formatura cambiando il numeratore, chiaramente il rapporto aspetto ratio cambia. Bisogna ottimizzare lavorando sul verbo, però oltre certi limiti. If you have a 0. Then it can be 0.5, the smallest one, to be able to make 5 here. Chiaro, costante i denominatori e aumentare le date, e qui lo aspetto ratio. And the reason for this is one, this is what you look like when in the CAD system on the screen. It's always in center, the whole. Sullo schermo del progettista o del CAD vediamo questo perfetto, tutto centrato sullo schermo. Quindi dopo passare all'azione poi più. But in reality, it's never there. Quindi in realtà It's like that. non succede mai. And here by IPC say you can have teardrops. IPC doesn't, but that's a possibility. Take space. Questa è una soluzione, per esempio, per rafforzare la pista verso il colletto. Because IPC now with class 3 is the 600 H or G. You can see we have a minimum space where you can have this. Chiaro che forare può capitare, anzi non capita quasi mai in centro, no? Però ci sono delle tolleranze tra la parte esterna, la circonferenza e la circonferenza del diametro del foro interno. Ci sono delle distanze da rispettare. Per la classe 3 sono molto più tirate, mentre invece la classe 2 possiamo dare addirittura un tangente, possiamo dare forare fino al... And we also look at if this is the hole. Here you have your inner layer coming into the copper. It's very little surface. You hit the inner layer in the whole copper, in the copper in the hole. Appunto, diciamo, connessione dell'inner layer verso il para, cioè verso il
Here is a picture. How many holes for a microsection of a hole? Questa è una dimostrazione di un foro e tutti i potenziali difetti che possiamo avere in un foro. Sono If you make a calculation, 42 potenziali cause, potenziali difetti. let's say you have, you see here we have 42 possible problems or potential problems in a hole. Un foro metallizzato può avere fino a 42, stimato da loro, verificato da loro, 42 difetti. Assuming you have 1,000 holes in your board Supponiamo che abbiamo 1000 fori per ogni circuito stampati and you produce a batch of 1,000 boards. e facciamo un lotto di 1000 schede. What is this? Italian, who has a good in mathematics? Quanti fori sono in totale fatti? 1000 schede per 1000... 42 times 10 up to 6. 10 la 9, 10 la 11. Possible problems in PTH. Quindi noi sono 42 milioni di difetti potenzialmente che potremmo fare nei fori metallizzati che abbiamo. If you talk with statistical people, Gli uomini della statistica che si parlano sono cinici. they will say if you have so many volume, it can never be zero. Se abbiamo un volume di quelle dimensioni non avremo mai zero. Infatti l'effetto ci sarà, spiegato ci sarà. I hope you sleep well in nights. Dice dopo questa notizia, spero che dormiate bene stanotte, ma sì, dormite più meglio. If I were responsible to buy boards, I would have nightmares every night. Cioè, noi ci scherziamo sopra, ma nella mia breve esperienza, per esempio, posso dire che molta gente, anzi qualcuno chiuso bottega a causa dei fuori metallizzati difettosi. E quindi, finché adesso dormiamo quando possiamo. The thing is that I want to amplify that this design standards, they have a connection to the PCB standards. Questo è importante, questa serie di standard per la produzione ha un netto collegamento con la 600. Okay? La 600 è quella che va a verificare. Chiaro? So here you see the connection. Here you can see this one is for different types of components. Here you can see when this opening is not good enough, it's too small, and then it's coming up to the edge of the pad, which can create solder bonds. Piazzolo che non ho registrato bene, lascia spazio alla pasta, al depositato, lascia spazio quindi a far sì che venga giunto il soldo perfetto. Here we're coming to one of your questions before, Enrico. We did in a test in an exhibition. We have a line, we have a panel like this, but we have different, board 1 and 4 has one size of the footprint for the QFM. The number 2 and number 3 has another size. Questo, l'esempio del test Lego di cui si parlava un'oretta fa quando abbiamo accennato all'argomento, loro hanno fatto girare in uno show, una fiera, in occasione, e hanno praticamente su questo pannello diverse figure di schede con piazzole diverse. E quindi alla fine, girando le stesse schede nel forno, vedono quali sono i risultati migliori. E lì hai la risposta alla tua domanda, no? Qual è la piazzola più giusta? Quella che vado a provare in pratica. È così. And then we send, we solder the board and then we send it to a CTI 610 inspection. E hanno preso questa scheda qui, l'hanno data in mano a un CTI, un Certified IPC Trainer, 610, sai, tante stellette, e quindi a questo punto ne hanno andati a ispezionare uno grado. And we asked them to check on the QFM. E hanno fatto fare la verifica su QFM, vedete che ce n'è. It's one of the board, I think. And here is the result. Questo è scritto, ma abbiamo capito perché è scritto in Briazzolo, corti 12%. No. You can see that the choice of footprint is extremely important.
to have a good result. What does it mean, court? Code, that's PCB. Okay. PCBA. Penso. Board. Quindi, ok. It's in Swedish. Ok, quindi vedete la grossa differenza lo fa. But what I want to show is when we have the wrong footprint, we have extremely many mistakes. Quando abbiamo una piazzola sbagliata abbiamo praticamente un sacco di punti di lato sbagliati, quindi lavorare male, ma questo però non bisogna rimanere. Since this was in one panel, was soldered at the same time, you can see the difference in the quality. So this is the standard which is important, and it supersedes some of the old ones, which some ones is over 30 La years versione old. qui da 7351 praticamente sorpassa tutte le precedenti, vedi. Questo qua era stata la prima cavallo di battaglia, questa è stata. And you know, IPC works like this. Everyone can be industry member and from electronic production, and you can be involved in creating a standard. The standard will be feed down to the production, and also we have training for some of the books. Ora, dall'ambiente della produzione elettronica ci sono delle società che si iscrivono, diventano membri e sono gli stessi che mettono a disposizione gli esperti per proporre le standard. Quindi le standard vengono proposte come frutto d'esperienza da questa area e da lì le standard poi vengono proposte, se vengono accettate vanno avanti e vengono poi suddivise. Poi qui esiste anche la fascia delle certificazioni per determinati standard che sono le cosiddette discrimination. C'è la possibilità di fare la certificazione, Certified IPC Specialist, CIS, o Certified IPC Trainer, o CIT, Certified IPC Designer, plus perché lui è più. And then we have we have for this area the IPC Basic Designer, this CID, and then we have the Advanced CID Plus. And we have this in Italian. One of the teachers is here, this is Pietro. Pietro. So here you show we have it, this should be here in Italy too, but it's wrong. But we have it in Italian. When normally you return this, you get the return from the CAN people. All his files, Gerber files and all this stuff. So now you can fill in here that this is the Gerber files, drill files, bareboard specification. And this information then goes to this CAM, it doesn't this exist in the bareboard companies, but also the assembling people, EMS people, they also have a CAM department. And here they create, the program for the laser plotter, for drilling, routing, AOI, electrical tests, and so on. And then it goes to the bareboard production. And remember, if you want class 3, you have to use class 3 here. If you want class 2, you can have to design it according to class 2. Already? And one more time.
You have to write a lot because then you've got some heat in your muscles. Yeah. Okay, ready? Okay, so you see if this was in the basement. And you know, I don't know how you build houses in Italy, but in Sweden we start with the basement. So if you don't start with the basement, you will end up like this. And we need the checklist. So now we're going to have the next chapter. Manufacturing, now you go to the next chart. And we will start here in the blue. You can see here. Quella è la zona delle standard di volte nella produzione delle luci. And you know, the question is, when you how many of you have visited bare board factory where they produce the bare board? Quanti di voi hanno visitato una fabbrica? Okay. So now you can fill in most of the things, the squares. Che avete fatto, And the boards can be made in Italy. How many buy boards in Italy? The bare boards, okay, some of them. How many buys in China? Yeah, okay, good luck. So now we have passed this. So now we're coming, you can fill in here is the materials. Ok, cominciamo a compilare la zona relativa ai materiali. Quali sono le standard che loro considerare? Non dimentichiamo pertanto tra classe 2 e classe 3. So as I said before, it was important to make the right choice of FR4 or other materials you have. The Bible in the material is this book, 41.1D, and the new one with amendment number 1. Per la scelta dei giusti materiali per realizzare il circuito stampato, la Bibbia è proprio quella standard lì, e arriva fino a circa 139 differenti tipi di materiali. Anche l'FR4 per esempio, ce ne sono almeno 25, giusto per dare l'idea. So how many of you have read this book, 41.1? Quanti di voi conoscono questo libro? One, man. How many pages? Quanti pagine? All pages. Because this book consists of, as Gabrielle says, is so if you want to make a specification that your supplier, I mean your bare board supplier, shall take the exact material you want him to do, then you have to specify IPC 4101D / a number. Ok, ecco qua. Quando si va a ordinare il circuito stampato dal nostro costruttore e fornitore, noi dobbiamo dire voglio questo materiale che sta in quella norma / la riga 26, abbiamo detto sono circa 139, quindi devi individuare, qui ci sono tutte le caratteristiche relative a questo tipo, dalle caratteristiche bioelettriche fino alla costruzione. And you have fine for FR4, for high TG, for brome-free, meaning no bromide flame retardant, and also the inner layer has to be the same. And it's lots of material here which you can make a choice of. Chiaramente se vado a fare un sandwich di questi materiali devono essere la stessa famiglia, no? Se no fa disastro. No, non riesce disastro, però insomma, qualche dubbio, specialmente sulle caratteristiche
And we're coming later today, when we come into the laboratory, now you have methods to test which material has been used. Chiaro, quindi quando vado dal laboratorio gli vado a dare le informazioni, guarda che io ho mangiato questo, quindi se no digerito. Allora, ho mangiato, cosa hai mangiato? Chiaro, quindi che materiale hai usato? Poi comincia a segare un anno in più alla fine per fare le tue analisi. Chiaro, quindi diventa più facile anche nel caso di un eventuale effetto d'analisi da fare. And this is also what we talk about CAF. Questo è il test metodo per come misurare, fare prove su campioni per vedere se il materiale è CAF o non CAF resistente. CAF, abbiamo detto prima, cantanti fanno dei filamenti, è un fenomeno che succede all'interno dei circuiti stampati. And you should know that, as I said, here you have a price conflict. If you want advanced material, CAF resistance, high TG and so on. Chiaramente qui entriamo in conflitto, no? Perché con più cose vogliamo, più il prezzo aumenta e il nostro fornitore dice no, sì, ma noi pretendiamo l'euro di Dio senza voler pagare. È un arrangio, si dice così. Then the purchasing department press the prices, and then the manufacturer says, oh my God, they don't understand which material, they take another one. A cheap one. Chiaro, no? L'ufficio acquisti arriva lì e se non lo vedete vado un altro, l'altro cala le braghe e poi sappiamo cosa succede, no? Non va bene così. Se tu vuoi realizzare qualcosa di affidabile, di qualità richiesta, devi spendere quello che serve. Okay? So now we come into these people, the design people, they have some influence. Of course, they have influence. The CAD people has an influence. But which factor has the largest impact on your board quality? Quindi tutto ha un impatto sulla qualità in pratica. Quindi a questo punto cosa dobbiamo fare noi? Cosa proponiamo? Can I have a proposal? Una proposta, cosa potremmo fare per realizzare questo? Chi di voi ha qualche suggerimento? No, they're purchased. Sempre lui, l'ufficio acquisti. And I'm not one to have No, Enzo sa tutti, No, but if, as I said, if you press the prices, take the components. Who can press the prices on the components? You call up the component manufacturer and you say, I want to pay what you want to have. You say, hey, sorry, I sell it to someone else. Solita negoziazione, no? L'ufficio acquisti arriva, non è così, lo do un altro, uno cosa fa, accedi, a volte ti dà, l'altro ti dà la fuffa, oppure chiude in bottega. Tanti chiudono in bottega, anche chiudono. But if you come to the bare boards, now we shall press the prices. And the bare board is the most important component you have in your electronic design. Ok, quindi a questo punto tutto si ripercuote sul progetto, no? Fatto una roba, poi dopo non abbiamo soldi per pagare quello che serve. And as I showed you before, they can cost you a fortune if the boards are not good. The Ferrari, every week. Quindi potrebbe costare una fortuna se noi poi cambiamo nel progettare le produtture, che lo scatto costa. Quindi ho risparmiato qualcosa, però alla fine butto via tutto. But first you have to know which supplier shall you use. Quindi a questo punto il dilemma, chi è che scelgo come fornitore? Chi è che... And therefore IPC have created a standard called qualification and performance specification for rigid printed boards. Ecco, l'IPC ha creato questo, progetto di qualifica e performance specification per i circuiti stampati rigidi. We have it for Flex and others, but we take this as an example. Chiaro, prende solamente questo come riferimento dalla 22-22 anziché per il Flex e via via. Adesso è giusto per avere l'idea. So here you have first question, which class shall you have? If you have demands from your customer for class 2, the design has to be class 2, this has to be class 2, or class 3, depends on the demands. Questo deve essere chiaro prima ancora di partire la produzione, quindi questo si ribadisce perché credete a volte c'è gente che non sa che cosa sta ordinando e dopo la colpa è tua e mia. Quindi a questo punto qua succede che è importantissimo andare a chiedere qualcosa con certezza. And you have two standards here, 6011, which is the general one, and 6012D.
ci abbiamo già sorvolato sopra prima, comunque 60-12 60-11 è la famiglia, 60-12 è per la qualification dei circuiti stampati rigidi. Here we also have a certification. You can be certified according to this one too. Per questa standard da un paio d'anni è sorta anche la certification, la IPC certification, per questo CIS 660. And the reason IPC has certification is not to learn you how to make boards, it's to learn you how to read the book. E lo scopo di questa standard non è come costruirli, ma è come andare a verificare che tutto sia stato realizzato come abbiamo chiesto noi i progettisti disegnatori, sezione elaborati, come postare, come valutare, bisogna andare a vedere. Italian friend. We don't have this in Sweden, you know. I think it's too cold for it. Yes. Don't push them because Prussian. No, it's Prussian of this. How do you say in English Prussian? There's no now. Yes, no. Was this your soul in your next life? Okay. And we have, as you said, we have different standards. Okay. And we have now for space and automotive, as I said. Dici per lo spazio per l'automotive, come qua. È una domanda che sta arrivando per l'automotive. L'automotive sempre un po' l'esterno. And here you see we have the same things which we have and more we discussed before is specified what to have in this time. Chiaramente è un complemento a quella 600, siamo alla J, avete visto prima, siamo alla J, c'è ancora l'H, ma abbiamo la J, yes. Perfetto. Grande. Just in time, yes. For free. You know, IPC changed their revisions often. I have to change these every week. Yes. Ok, sono rimaste delle cose che andiamo a verificare. Con la 600 però abbiamo la possibilità di misurare, perché con la 600 qua abbiamo, con la 60-12 ci possiamo misurare, che ti dice come fare a misurare, quali sono i parametri che dobbiamo rispettare, che sono del razzo, che sono del maschio. And you know, it comes to a table. This table, all PCB traders and producers, they hate. This is a nice dream, no? Questa è la campionatura che dovremmo fare. Se fai la campionatura su un lotto che magari è la campionatura più grande del lotto, si prende. Però per fare le cose bene deve fatto un criterio, con un criterio di campionatura come indicato qua. Ora hai la certezza che becchi il foro col foro non metallizzato bene, altrimenti se ti va bene, se no va male. So first we must see what the lot size is. Chiaro, guardate un po' i numeri. And you know, when you have a two-layer board, the maximum, normal maximum, standard, the maximum panel which the bare board have is 610 by 457 millimeter Pannello che in gira dimension. normalmente dall'aria, con le dimensioni lì, dal quale poi si ricavano le eventuali schede. Quello è un pannello di produzione. If you have a four-layer board or a multi-layer board, they need a frame here for production reasons, so the maximum is 560 by 410. Questo costa niente, ma fatelo fare. Qui sul board, sulla cornice, fare dei test point, quelli che ti indica la 22. Sono importanti, puoi usare per fare però li usi, se non puoi usare, ci sono, costano niente. Sempre Price, è costante. So if you have one board here, that's your board. You have your panel here for the assembling and soldering. The bare board manufacturer, he can put 16 boards in one panel. Quindi in un pannello potrebbe essere in multipli quantità proporzionate alla dimensione della scheda, ovviamente, è chiaro. No? So if you have all the 1500 boards divided by 16, you get 94 lots. Quindi se otteniamo 1500 schede per 16 figure per ogni abbiamo 96 lotti, 94 lotti. So now you go back to your table here and you see your here is this range. Siamo in quel campo lì, dal 91 ai 150 il lotto è quello lì che
So now we come, and this book, the 6012, is pages with parameters and how shall the bareboard manufacturer test these parameters before they ship it to you. Ecco, questo è bello. Questa standard dice al costruttore, per poterti garantire questo, quando deve fare la campionatura e in che stazione lo deve fare e quante ne deve fare, su quanti campioni, veramente i campioni diventano tanti da segare. So you have here class 2, sample 2.5, and the same as number 3, like the edges, laminate, imperfections and so on. So then we go to this one, they should test, of this 94, they should test 11 panels and make a protocol of the result. Ok? Se l'ispezione è distruttiva, perché è distruttivo se devo fare all'interno della filiera, ok? È anche un bel costo, vero? Quindi bisogna pensarci, la qualità non è solamente scriverla, ma bisogna realizzarla. Ok, go. Ciao. And if you go to the next one, plating and coating voids in the holes, that means the quality of the plating. In class 2 is 2.5, in class 3 is 1.0. Ok, anche qui tornare. Yeah, and then you see there in 1.0 you have test 13, and this you can't look, you have also to take a microsection. In questo caso siamo nello step delle microsezioni, proprio distruttiva. And we can go on, bow and twist, and then it's 4.0. Quella non è distruttiva, la misuriamo e basta. But the interesting thing is the annual ring and break out in the layers. This is when they drill. L'annular ring, che è il cosiddetto colletto che abbiamo intorno al foro, se è esterno lo vediamo, ma quello che sta all'interno dell'inner non è facile da vedere. Here's the pad. And you know, the CAD people want these to make smaller and smaller, take space. So if you have to check, the drill can't be like that. The drill must be with a certain distance here. Deve avere certe distanze dal foro, dalle pareti del foro circostante, insomma, deve essere allineato per poter collegare, garantire il collegamento con l'inner. And this means that you can't check this, you have to make a microsection. Chiaro, non si vede a occhio, bisogna sezionare. But you have test coupons, you don't destroy the boards, you have test coupons. Ecco, il test coupon che noi avremmo sulla cornice, ecco l'importanza di quel test coupon che abbiamo parlato prima. Sulla cornice tu vai a segare quello che rappresenta, si spera, no? Al 99,9% che sia rappresenti la situazione che sta nel pannello. It also says here, panel 4 and 5. If you look at the 4 and 5, it says you need to have 2 test coupons for every panel. Quindi sul pannello tipo ti suggerisce almeno 2 test coupon, perché sono 2 aree separate, sapete che in galvanica il rame si distribuisce non del tutto in maniera uniforme, quindi hai 2 campioni che sono significativi, andranno a vedere 2 punti diversi. If you look at class 3, you have to have 125 panels has to be tested. We have only 94, so this is all. Wow, sono perso quei numeri, non sono da leggere. But for class 2 it's only 19. Quindi passare dalla classe 3 a classe 2 già c'è la differenza sulla qualifica del fornitore, no? Noi stiamo qualificando il fornitore. That means 2 test coupons for every panel. That means that they have to make, to class 3, they have to make 94 times 2, 188 microsections. Chiaro? E la produzione la faremo dopo aver segato tutto. Sono tante. But for class 2, they have to make 38. Chiaro? Passare da classe 2 a classe 3, da 38 a 188, la differenza c'è. Quindi io faccio classe 3, bene, fammi vedere tutti quegli step lì, e lì che comincio a sentire il movimento di braccia. Here you can see the difference in microsections. Chiaro? Già un voto d'occhio ti dici, per classificare classe 3. And the reason that we want this is the plating. Pattern plating, it exists also panel plating, but we talk about pattern plating today.
We have peak effects. Questo è la deposizione del rame, no? È l'effetto, il piccolo effetto, poi si distribuisce. You have good layouts, you have bad layouts. Se abbiamo in pratica la distribuzione del rame sul pannello, vedete qui omogenea, là, tutto sballato da un lato e via via. Se gli elettroni si muovono seguendo volando il catodo, si perdono e noi avremo l'effetto che vediamo adesso. And when you have plating like this is the plating line. Questa è la linea galvanica. And plating lines are different from factory to factory. Someone has very good machine, very good regimes, very good people. Some other, they're using their cousins on the other side of the street. And in China exists lots of cousins. Quello che vuol dire una linea galvanica è già critica per conto suo, però da un fornitore all'altro sono diverse, poi qualcuno magari ha qualche accorgimento tecnologico di ultimo livello, uno scuotere schede, uno schede i circuiti, e comunque abbiamo un grosso problema che è la variabile. La variabile che può dipendere anche dall'operatore. L'operatore preso in strada dice, vieni qua, poi devono farti fare, tutta gente tira fuori, ma non sa cosa sta succedendo. Okay. And you know, the difference can be with the outer boards, with the inner boards, can be, the plating in the holes can be up to 20-25 microns. Ora, la metallizzazione del foro deve essere tra i 20 e i 25 micron, no? Qui parliamo adesso di classe 2, classe 3. So here, Dennis, if you're right, and the 50 boards we discovered, you know, they are sitting here, all the rest is okay. But you never know, maybe it's maybe 10% extra, which you don't discover. But the main board should be okay. I agree with you there. And you save a Ferrari now, so you can buy one tomorrow. Può capitare, no, che nella distribuzione degli elettroni all'interno della galvanica noi abbiamo un po' più rame dalla zona centrale e un po' meno nella zona periferica. Quindi anche la prova che andiamo a fare, se la facciamo sulla periferia, siamo quasi certi che al centro si sta bene. Abbiamo il rame giusto. And for your information, the lunch is cancelled. No, it's delayed a couple of minutes because we were delayed in the beginning. Are you hungry? Avete fame? No, dai. Yeah, but you know, it's much better to be hungry, you can't sleep. If you have too much food in your stomach, you sleep directly. And IPC has now, in this book, how they should measure the annular ring. And we have, as I saw before, we have lots of these demands. Also for wicking, how much copper can go into in the hole, in the plating, in the fiber. So you can see we have lots of it, but we have conflict areas. Abbiamo problemi, abbiamo visto quello che si può vedere nelle sezioni metallografiche, cioè tutta una serie di difetti che potremmo scorgere facendo sezioni metallografiche. Adesso andiamo all'area di conflitto, se io devo montare il BGA che ha misure di distanza di un certo tipo, fuori di un certo tipo, vediamo cosa succede. You know, we have micro VM pad. That gives higher risk for voids. Ecco, questo qua è il discorso dei micro via nelle piazzole, che spesse volte alla causa dei voids nel giunto di saldature devono partire di un BGA, lì lo sappiamo tutti. Meno male che non abbiamo X-ray, non sappiamo se ci sono o non ci sono i voids, ma ci sono. And if you have the microwave outside pad, which don't give any voids, then you have not enough in space for fan out and routing. The CAD people knows about that. Purtroppo non c'è spazio, quindi siamo costretti ad andare di dentro a realizzare che fuori abbiamo spazio per fare il via come vorremmo e via via, perché non ci sta, andando giù col BGA, un passo da un millimetro, già siamo stretti, se ne andiamo giù con la fredda. But if you, and then you show a small pad like this, you decrease the pad here, then you increase the risk for the breakout, and your boards are not approved. In pratica, con più andiamo giù con le dimensioni, è chiaro che è più facile sbagliare nella foratura, fare una foratura scentrata, no? So here we have just examples for the 600. What Non is può accadere, vedete, questi sono esempi in cui vedete accettabile in classe 2, accettabile in classe 3, lì ci sono questi numerini
This is external amp support. This is not plated holes. And we have, what I mean, we have the, here you have the, in the book, it's only to read the demands when they look at the microsections. Leggendo il corrispondente dal tipo di analisi che stiamo facendo, andiamo a leggere il corrispondente quanto deve esserci tutti i dettagli. Scritto non è l'immagine, l'importantissimo è leggere cosa sta scritto, non è dare l'immagine. And bow and twist. L'imbarcamento, sappiamo tutti com'è. Here at Boeing, they find out if you have too many balls in the panels, it was not so good regarding bow and twist. Se tu hai tante schede, scudi, un pannellone, questo problema qua potrebbe essere fastidioso. Here you see there just the result when they have discovered the Boeing. But you have a conflict area, which I told you before. If the PCB supplier detects... Just in time, which Ah, yeah, correct. You can translate when I change this. quindi qua per esempio, sì, ok? Vedete, poi visto che secondo il tipo di scheda il fornitore, o anche come è fatta internamente il nostro circuito sta sempre multistrato, uno mi usa un pre-preg, l'altro un altro tipo, un spessore, alla fine poi per ipotesi, oppure se ho il RAM distribuito in maniera un po' sbilanciata, no? Rispetto alla resina, lo sappiamo tutti, no? Solo che quando abbiamo un problema non sappiamo mai a chi attribuire la colpa. They can do alternative one, but nearly, but they do alternative two. They bake it and they deliver it. Ok, quindi a volte se ne accorgono, gli danno una bella stiratina nel forno e se la spediscono, quando se ne accorgono, no? Però è lì come non lo voglio dire. Poi torna indietro. So what's happening in here, that's the banana comes back. Ok, l'effetto lì, una volta che si snerva, poi ritorna. Quando passiamo al fuoco di flow, se tu devi fare 2 passaggi indescendibili, ciao. Have also the following in mind. It is a wrong thing again. That the people who is doing this, these bareboard manufacturers, you have to be careful how they specify what they can do. E quindi questo, se andiamo a vedere, chi produce ha delle specifiche e ti dice dove puoi fare o non fare certe operazioni. Tutto sommato si possono raddrizzare in quel modo lì, però entro certi limiti. Io potrei raddrizzare, potrei strappare l'inner dal palo, non so, da forma metallizzato. E io non me ne accorgo magari al test, perché appoggia qualche ohm, sente l'odore, passa la correntina del test. Però alla fine, la prima volta che lo scoprono a una variazione di temperatura minimo massimo, si apre, si chiude. So you can see many of them say we fulfill IPC A600, but they can't say that because it's a weak condition. No IPC class is specified, and also in section 1.5 of this book, it's clarified that IPC 600 can't be used by itself. It must be used together with 6012. Chiaro, la IPC 600 per chi la conosce bene sa che deve solamente guardare, ok? Ma non puoi garantire che in classe 3 se non conosci come stanno le cose dentro, per saperlo devi per forza lavorare con 6012 e quindi con 6012 valuti cosa devi fare, quali test devi realizzare, quali analisi devi fare, se prove istruttive o quello che serve, insomma, per garantire la classe 3, stiamo parlando sempre di classe 3 è il nostro obiettivo. So here it's important thing for the purchasing to work on. So you have the right documentation in the order. Quindi questo è sempre importante, tutto sta ricapitolato in fornitura. È inutile tornare dopo e dire ma cosa dice l'IPC? E non tu cosa abbiamo ordinato? Allora sparati dove vuoi che è sempre centro, no? Chiaro? Non ho mai chiesto niente. Quindi il capitolato canta, si dice così in inglese, no? Se quello lì è documentato può andare anche di fronte alla Corte di Giustizia a fare tutti i tuoi e avere ragione, se no poi stracci te ne vai. So here you have a connection between the design with the qualification and also the acceptability. These three series of standards is linked together. Sono concatenati questi,
Se fai bene questa, hai buone prospettive di far bene l'altra e così pure quell'altra. E consegnare il prodotto come ti è stato richiesto. And here is how to do the microsection. This is how to see it. But the interesting thing is, coming back to costs, is that in West Europe, one microsection costs 100 euros. I don't know what it costs in China. But if you have now 188 times 100, it's 18,800 to be able to do class 3. And this is 10 times more than you pay for the board. L'abbiamo già buttata dentro prima tra le righe, mentre parlavamo, fa 180 sezioni, e non puoi parlare di tipo Possono, catena, giusto bianca. Ok? And this is also one of the reasons that very few people can deliver class 3, but no one wants to pay that. Except the military people, medical people, the space people, and the aircraft people. Escluse le tre categorie di spettazioni che poi tanto abbiamo noi, no? Gli altri hanno grosse difficoltà a stare in quei parametri che ci indica l'IPC. Quindi qui adesso un po'. And remember this, what I said about that. Here you can see some pictures which have problem, inlay separation, barrel cracks, cracks in the microvias. Sono i tipici immagini che noi non vorremmo mai trovare quando andiamo a fare una sezione metallografica, ma purtroppo succede. E meno male che non sezioniamo tutti i 1000 fuori presenti nel circuito, altrimenti chissà quanto rame troveremo in periferia. So here we have that, the qualification, that's the important thing. Qualifica, qualificare, non omologa, di qui qualifica, grosso modo omologa, ma che cosa, rispetto ai parametri che ti do, che ti chiedo, fammi vedere cosa mi hai realizzato in pratica. Okay guys and girls, Ragazzi, now it's time for lunch.